what has been said about them before. No, I was just giving a citizen as a... Bwana CEO, tusonge mbele. Swali langu litakuwa ni kuhusu elektroniki, sajili elektroniki na sajili ya kawaida ile tunasema ni manual yenye imekuwa printed. Tumeona kuna mvutano. Azimio wakiwa wanataka kuwe na ile sajili ya yenye printed na nyinyi mnavutia kwamba mtabaki na electronic, lakini tumesikia kwamba mawakili na wale wataalamu wanasema kwamba pia elektroniki iko prone to manipulation, na nyinyi mnajaribu kukimbilia elektroniki, manake mnasema manual nayo iko na urahisi wa kwamba watu wanaweza ku dodge numbers pale ama figures na wabadilishe majibu. Kwa nini? Na tunajua kwamba sheria kando na ile ambayo Bwana Chebukati anasema kwamba mwaka 2017 kama sijakosea kulikuwa na ile ruling ya Court of Appeal kwamba mtafuata hisha, lakini sheria yenyewe inasema kwamba lazima kuwe na ile complementary system ambayo ni manual. Lakini nyinyi tunaona mnajitoa pale mkisema kwamba mnataka kuondoa kudojiwa kwa namba, lakini tunajua pia upande wa elektroniki inaweza kuwa prone to manipulation. Unaweza kujitetea vipi pengine? Kwanza nataka kusema kuwa sisi hatukatazi watu kutuelezea kuhusu hisia zao. Kama kuna watu hapo wanatashwishi kuhusu zile kits ambayo tutatumia ama mfumo ule tutatumia, ni mzuri akituelezea ndio tupate kuweza kuwaeleza utaratibu wake, waelewe kwa nini tunasema tufanye hivi na sivyo vile wanavyotaka. Kwa hivyo hatuna ubaya na wale ambao wanasema kuwa tunafikiria kuwa pengine kuwe na hii sajili ya manual. Na sisi hatujakataa kuwa kusiwe na sajili ya manual, lakini tunasema kuwa hiyo itakuwa ni kitu cha mwisho ambacho tutumie baada ya kuwa kama kutakuwa na failure technology, kama technology itakuwa haiwezi kufanya kazi. Na sheria ilisema kama vile chairman alisema kuwa tukizungumzia kuhusu complementary mechanism ni kwa sababu ukienda pale ukitaka ku-identify lazima utumie vidole vyako. Vidole vyako vinaweza kuwa si vizuri kwa sababu ya zile kazi unazofanya. Kwa hivyo kama itakuwa si vizuri, kuna njia nyingine mkabala ambao unaweza kutumia. Tutatumia kitambulisho chako, tutatumia namba zako, tutakuangalia na ile information yako tutaweza kuiona pale kwenye tukiiona basi tutakuruhusu upige kura. Lakini kama itaharibika kabisa ule mtambo, basi sisi tutaenda mwanzo tuko na backups kits ambao tunaweza kuzitumia pia, lakini pia kama tutaishiwa kabisa tutatumia hiyo sajili. Nadhani upande wa Azimio unaelewa hilo, lakini kwa nini mnaona wanasukuma? Nadhani ni nini wanasukuma kuwe na hiyo manual register? Wao nafikiri wamejieleza vizuri ya kuwa hawataki kuwa mtu aende kwenye polling station na asiruhusiwe kupiga kura kwa sababu ya kuwa pengine teknolojia haikufanya kazi. Na hayo sisi tunakubaliana. Sisi tunataka kila mmoja akienda kwenye polling station akubaliwe apige kura, mradi ya kuwa yeye ni mmoja wa wapiga kura. Na hapo tunakubaliana kabisa. I have follow-up questions and I want to be more specific on Section 44 of the Elections Act. But first, because you're answering that, I'll go to 44A. I want you to explain to me before I go to the chairman, 44A, what complementary system means, because the law says this. Notwithstanding the provision of the two sections 39 and 44, the Commission shall put in place a complementary mechanism for identification of voters and the transmission of elections. Let's talk about identification of the voters. How can technology, how can the same system that we're talking about be complementary in that it's a KIMS kit? So I can't use my thumb or my finger, but you want to make it look like my ID with the same technology is complementary. Could this section also have meant that a complementary system could be this manual register and not necessarily part of that technology that we are saying? It's the KIMS kit, it's the technology, it's everything, but let's get something aside from this. So aside from this, could it not be that this section contemplated the register, the book? Maybe, but I think the chairman has explained that there's a court ruling. There was a civil appeal number 258, whereby and in that ruling actually it set aside the sections of the law you're talking about, and actually it affirmed the procedures we actually explained in the memo that was provided then. So to that extent, we want to associate ourselves with that procedure. When you talk about biometric versus biographic, the default method when you go to the polling stations for you to use biometric, because biometrics are actually unique.
You know, even a ID you can actually share with somebody else. Do you know that? A number. Yes, and therefore the default that is actually unique completely is your biometric. Okay. But in case it fails, because we have also captured your picture, we have your details. When you actually enter your ID, you can be able to retrieve the information. We'll see your actually photo there. Suppose also you don't have hands, we should also have a workaround method of identifying differently. Okay. And that's why we are saying that complementary should also be in terms of your biographics, not necessarily your biometrics. Okay. Therefore, when we enter your ID details, we can be able to retrieve your information. You can say, this is Mijungu. And we should allow you to go and vote because of that. All right. That having been said, let's say I'd like to go to section 44 now 4, which talks about this election technology being deployed 120 days, tested, tried, and all that. I mean, as at now, with 26 days left, I put it to you that none of this comes, not the kind of technology. Your own test failed. I hear there's another test that you're planning, but it failed. Now, the law that you're saying that you want to associate yourself with that particular one, there's an argument that it could be convenient for you because if you look at it, you're speaking the same language as one of the candidates. That aside, the law is specific on the number of days that this technology can be deployed and it can be tested. That did not happen. So, Chairman, what is the confidence in this system as at now with 26 days left that you're giving the candidate? Now, you said what did not happen. Technology was procured 120 days to the elections. We had procured a service provider. We procured the equipment that we are supposed to use, and that's what the law says. Yeah. Procuring the service provider and the technology to be used. That technology was procured 120 days before 120 days Okay. to the election. Talk to us about 44B, 44.4B now, which says test, verify, and deploy. Yes. Talk to us about that. Verify and deploy. Yeah. We had a simulation. Which failed, Chair. Okay, you can't say it failed. It was not to the expectations of the stakeholders. And then we have worked on around it. We took feedback from the stakeholders, and we are going to have another simulation.